Hello, all. Good evening. Welcome to week 4 of Programming Fundamentals. Today we are going to discuss about a new concept which is called solid principles. Last week, we have discussed a lot of concepts in programming languages, and then we also covered object-oriented programming concepts, right? So today we are going to discuss something very, very important, which will be one of the top priority in terms of like software development. సో దీనివల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ గెట్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ టుడే అండ్ ఫ్రమ్ టుడే for next couple of days we are going to focus on these principles, and the principles are solid principles. Okay, let me share my screen. Yeah. So solid is not a normal word, it is just a kind of abbreviation. So every letter has a particular principle here. S ante it is single responsibility principle, and O for open closed principle, L for Liskov substitution principle, I interface segregation principle, D dependency inversion principle. So these are 5 different rules together which can help you in building better software. And then if we use చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, we'll also discuss those things. So first let's try to go back a little bit and we'll try to understand some things that we already learned. Manamu like especially before joining this course and after joining this course, is there any difference in terms of writing methods? Methods రాయడంలో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? Previously were you focused on writing small methods? Tell me guys. బిఫోర్ జాయినింగ్ దిస్ కోర్స్ మీరు ఎప్పుడైనా చిన్న మెథడ్స్ రాయడం ఇంపార్టెంట్ ఆర్ లేదా దాని అడ్వాంటేజెస్ ఇవి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? నాట్ మచ్, రైట్? బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ పీపుల్ టీచ్ అట్ ఎ కాలేజ్ లెవెల్ ఆర్ ఈవెన్ బయట మీకు ఏదైనా కోర్సెస్లో కూడా ఇలాంటి యూజువల్లీ టీచ్ చేయాలి. అండ్ ద రీజన్ ఈస్ దే ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ గెటింగ్ థింగ్స్ డన్, దట్స్ ఇట్. బట్ హియర్ సిన్స్ వీ ఫోకస్ ఆన్ సర్టన్ థింగ్స్, అవి మనకి ఎంత హెల్ప్ అవుతాయి, ఎంత ఈజీ చేస్తుంది అన్నది కూడా విల్ గెట్ టు నో దట్. నౌ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్, single responsibility principle. By listening to this, we can simply say like there is something about one responsibility, only one thing మీద depend అయి ఉంటుంది. So what is this single, like exactly ఏం చేస్తుంది, how will it help us? We'll try to understand that. So when we started working on writing small methods with better naming convention and all, what was the purpose behind it? Was it to make the code lengthier? Tell me guys, you can keep it more interactive. You can type your like answers in the chat box. It will be more engaging for you guys also. And then ఎప్పుడైతే మీరు ఏదైనా like ఆన్సర్ చేయాలని వింటున్నారో, your attention span will be much higher. So tell me guys, what was the main intention behind writing smaller methods? Was it to make the code bigger or smaller? మన కోడింగ్ ఫైల్స్ని, మన జావా ఫైల్స్, పైథాన్ ఫైల్స్, ఈ ఫైల్స్ని చిన్నగా చేయాలనేది మన టార్గెట్, పెద్దగా చేయాలనేది టార్గెట్? Let me give you one scenario. You tell me which is correct. Smaller and easier, understandable and short, right? Now let me give you one scenario. There is one project given to 2 different teams. One team has finished within maybe like 1 week. Second team took like another 1 week, 2 weeks తీసుకున్నారు, and they finished it. Now when you see the first team చేసిన project లో you have hardly like 4 or 5 files. ఒక్కొక్క ఫైల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1500 lines. And when it comes to the second team, they have taken like almost 2 weeks, but they have around like nearly 50 files, and each file is around like 100 lines or 150 lines maximum, not more than that. Now which is better and why it is better? Team 1 option better or team 2 option better? Is it better to write big code or is it better to write small code with more files? Option 1 or option 2? Which team you wanted to be in? 5 files మేనేజ్ చేసే టీంలో ఉండాలనుకుంటున్నారా ఆర్ ఎక్కువ ఫైల్స్ మేనేజ్ చేసే టీంలో ఉండాలనుకుంటున్నారా? వాట్ డూ యూ థింక్? Tell me guys, team 1 or team 2? Which one do you prefer? Once upon a time, like నేను కాలేజ్లో చదివేటప్పుడు, I preferred to be in the first team, and I completed my mini project in just one file, 2500 lines.
2500 lines to నా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ because I didn't know what is best and what is good and all, right? And that too, I'm from electronics background. So మీకు తెలిసినంత కూడా నాకు తెలిసే ఛాన్సెస్ ఇంకా తక్కువ ఉంటాయి. So that way, I felt like it is very, very, what is it, like a big achievement. But later when I joined for masters and then when I started working in different companies and all, then I understood the problem that I had actually. Since it was 2500 lines, I was the only person who was working on that project. ఇంకొకరు ఎవరైనా వర్క్ చేయాలంటే విచ్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ బికాస్ ఒకే ఫైల్ మీద ఇద్దరు వర్క్ చేయడం కష్టం. అండ్ ద ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ దే వర్ లైక్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్. ఈచ్ ఫంక్షన్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 300 and 400 lines also. I don't even know where it starts and where it ends. I have to just keep scrolling it continuously and చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి అది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అని చెప్పి. సో అలా ఇట్ వాస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్. బట్ వెన్ ఐ వెంట్ టు కాలేజ్ లైక్ మాస్టర్స్, వెన్ ఐ వెంట్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ, then I realized that that is not the right way. The right way is to make more number of files. That's okay. But every file should be manageable, easily manageable. So when you create 50 files, what happens? Prati file lo, the number of responsibilities will be very, very minimal, right? For example, if you are focusing on checkout product information, ivanni okay screen lo untaya? It won't be, right? So it should be in a separate file and it should take care of only checkout information. It should not store anything else apart from checkout. It should not do anything else apart from whatever it has to do. And now, can you understand like from where did we learn this concept? It is nothing but the single responsibility principle. Single responsibility principle. What does it say? An entity should have only one responsibility. If it is doing more than one, is it right? There is a high chance that it might create a problem in the future. It won't be scalable. Scalable and enti, when you wanted your product to be used by millions of people. Initially 1000 members vaartunnaru. Later if you want a million users to use the same product, then it might actually break. Ledu edaina change cheyali ante it becomes very difficult because మీరు ఒకదాని మీద వర్క్ చేస్తే అది ఇంకొకటి ఏదైనా బ్రేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్. ఇన్ షార్ట్ వీ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ SRP, సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్. నౌ లెట్స్ సీ వై వీ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇది ఫాలో అవ్వడం వల్ల మన కోడ్ ఎలా బెటర్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఇన్ ద వాట్సాప్ మెసేజ్, లైక్ జస్ట్ దిస్ వన్ ప్రిన్సిపల్ కెన్ మేక్ యువర్ కోడ్ మచ్ బెటర్. It can make your code much organized. Even for example, మీరు data structures and algorithm problem solve చేస్తున్నారు. If you use this one principle, this will make your code more readable. And మనం రాసే కోడ్ ప్రతి చోట కూడా readable గా ఉంది, right? And what is the reason behind it? Is it because we are adding like lot of logic over there? చాలా ఎక్కువ లాజిక్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది రీడబుల్ అవుతుందా? Not exactly. Why is it becoming readable? We are trying to keep it very simple and we are trying to keep it give a good name. Then that variable ayi undachu, method ayi undachu, or class ayi undachu. We are trying to give a better name for that. Since we are doing that, our methods, classes, everything is becoming much simpler and readable, right? So following single responsibility principle will help you in managing your code better, right? And ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ తోటే మీ కోడ్ చాలా వరకు ఆర్గనైజ్ అవుతుంది. The remaining 4 principles are a little different again. Now, let me tell you about one small thing. Have you heard about 80-20 rule? అని ఒక రూల్ ఉంది, which is nothing but Pareto principle అంటారు. So, in any task, any project, any work, usually మనము 80% easy work ఉంటుంది, 20% hard work ఉంటుంది. But that 20% work will actually give you the 80% results. Do you guys agree with it? For example, మీరు బీటెక్ చేస్తున్నారు. మీకు బీటెక్లో రియల్గా నేర్చుకునే టైం is it like 80% or 20%? Throughout ఇయర్ ఎక్కువ నేర్చుకుంటారా ఆర్ జస్ట్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ ఎక్కువ నేర్చుకుంటారా? Even if you spend like 4 months or 5 months continuously preparing for everything, it's very difficult. But just before exams, even ఒక 1 hour ఉంది అంటే ఆ 1 hour లో కూడా
మీ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే దాన్ని బట్టి యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ యూ ఫీల్ లైక్ యు ఆర్ ఏ పిహెచ్డి క్యాండిడేట్. డూ గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఎప్పుడైనా? ఓ ఇంతేనా అనిపిస్తుంది చాలాసార్లు, రైట్? ప్రీవియస్గా మనం ఎప్పుడు ఆలోచించినా ఇట్ మైట్ నాట్ వర్క్ సో ఈజీ, బట్ జస్ట్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ మనకు అక్కడ అవసరం ఉంది కాబట్టి వి విల్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఇట్, అండ్ దెన్ like we will definitely do that also. 90% of the people will pass just before like just by reading before the exams, right? So manaku వచ్చే majority results ekkadi nunchi vastayi just before exams. Is this rule applied over there also? We are applying 20% effort and then we are getting 80% results, right? So now you can see here, సిమిలర్లీ అదే 20% ఎఫర్ట్ పెడితే you will get 80% results, right? Now SRPలో S అనేది actually exactly this one. This is nothing but S. If you put 20%, like if you can apply this on your code, on your project, anything, you will get a better result, which is like almost 80% of the better code management practices. Just by making your code readable, you are able to make the project much better. దాని మీద 5 members వర్క్ చేసినా 10 members వర్క్ చేసినా it becomes easier for them to understand and it becomes easier for them to manage it, right? Do you guys agree with me? If you guys agree, just type yes in the chat box so that we'll try to know more about this principle. The principle ni ela apply cheyali and what are the techniques while applying this principle. We'll get to know those things. Yes. So single responsibility principle is something very, very important for us, not just for interviews. This is for your lifetime. And this is not only for coding. This is for a personal life also. You can apply this single responsibility principle in any factor. Like it might be your coding, it might be your projects, or it might be your academics. It might be anything, right? Now, let's try to like understand more about single responsibility principle. So when we say single responsibility principle, what do we assume? How should we define this? There are two ways to define. One is a common way, చాలా మంది చేసేది, and there is another way which our way, అంటే మనం చెప్పే definition. Very few people who actually does that. First one, single responsibility principle. Term వినగానే we are able to understand. Every entity అంటే it might be a class, method, package, project, or anything, should have only one responsibility, right? Now, what is our responsibility? Like, what is SRP according to Improve 10x people? Every entity should have only one reason to change. So now, with interviews, ఎప్పుడైనా చెప్పినా కూడా, like, if you are saying an entity should have only one reason, what is it, like one responsibility another, this is a standard definition. But experts actually say that every entity should have only one reason to change. So reason ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తే writing a code using single responsibility principle becomes much simpler and easier. We will try to understand that. Why exactly is it? Okay. So what is single responsibility principle? Every entity should have only one reason to change, right? Now, we will try to understand how this will actually impact. For example, let's say we have one is employee అని ఒక క్లాస్ ఉంది, ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షన్స్. నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ ఫీల్డ్స్. అవి ఎక్కడ ఏ ఎంటిటీలో స్టోర్ చేయాలో మీరు చెప్పండి. ఎంప్లాయీ ఐడి, వేర్ షుడ్ వి స్టోర్ ఇట్? Should we store in employee or transactions? We have to store it in employee. Okay. Next, employee name.
ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? ట్రాన్సాక్షన్స్లోనే ఎంప్లాయీ. ఓకే, జస్ట్ యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్. ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే మీకు డేటాబేస్లో హౌ టు డిజైన్ టేబుల్స్, హౌ టు క్రియేట్ టేబుల్స్ మీకు ఆల్రెడీ డేటాబేస్ వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ నాట్ యూ మైట్ బి గెటింగ్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ఆల్సో. డేటాబేస్లో టేబుల్స్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి అనేది మీకు క్లారిటీ చాలా పీక్స్లో వస్తుంది. సో ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్. Now, I want to store employee name. Where should I store it? Is it in employee or transactions? Even this is also in employee, right? Next, if I want to store something about employee logging hours, like usually employee chala companies lo they will log their hours, right? ఏ రోజు ఎంతసేపు వర్క్ చేశారు అన్నది. Where should we store that? Employee or transactions? Where should we store that information? Employee logging hours ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? Can I store it here? Is it okay? Next, let's see. అది ఓకేనా కాదన్నది we will get to know that. Next, I want to store the employee salary. ఎంప్లాయీకి ఎవ్రీ మంత్ మనం ఎంత పే చేయాలి, ఆ శాలరీ అమౌంట్ కూడా స్టోర్ చేయాలి. వేర్ షుడ్ ఐ స్టోర్ ఇట్? Even this is also in employee, right? Next example, I wanted to store whether last month salary credit అయిందా లేదా అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలి, which is like for month of June month లో ఈ ఎంప్లాయీ శాలరీ క్రెడిట్ అయిందా లేదా, is it processed or not? Where should we store that? So June salary, I'm storing it in transactions, right? Now, ఇప్పటి వరకు these two things, are they having single responsibility? ఎంప్లాయీకి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, అంతేనా? Am I right, guys? Others? Yeah, Bhavana? Yes. Inka others? Do you think it is correct? ఎంప్లాయీలో ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంది, ట్రాన్సాక్షన్స్లో శాలరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఇంకేవీ లేవు, రైట్? సో ఆర్ దీస్ టూ ఎంటిటీస్ ఫాలోయింగ్ సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్? We should link both the tables. Yeah, while working on it, we will link it. Yeah, Ramani also says yes. Anyone else? Geeta says yes. So this is the kind of design that we get if we follow single responsibility principle based on the first definition. First definition enti? What is the first definition? Only one responsibility, right? Now, what is the second definition? One reason to change. So, ఈ టూ టేబుల్స్ ఏవైతే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసామో ఈ టూ టేబుల్స్ ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ని వ్యాలిడ్ చేస్తున్నాయి. చెప్పండి. వన్ ఎంటిటీ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎంప్లాయీలో ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన మ్యాటర్ మాత్రమే ఉంది, ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఓన్లీ శాలరీ ట్రాన్సాక్షన్సే ఉంది. ఇట్ ఈస్ రైట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ డెఫినేషన్, రైట్? నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ డెఫినేషన్. ఈ డెఫినేషన్ ఈ రెండు మ్యాచ్ చేస్తున్నాయా చూడండి. there should be only one reason to change. ఎంప్లాయీ అనే టైప్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏ రీజన్స్ వల్ల చేంజ్ అవ్వచ్చు. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రీజన్స్? కెన్ యూ టెల్ మీ? ఐడి ఎప్పుడైనా చేంజ్ అవుతుందా? హూ విల్ చేంజ్ ద ఐడి? ఐడి no one will change. So ID is fine, which is okay. Name, can anyone change the name? ఎంప్లాయీని ఎవరెవరు చేంజ్ చేయగలుగుతారో చూద్దాం. సో ఒకవేళ నేమ్ రాంగ్ వచ్చింది, నేమ్ మాడిఫై చేయాలి అనుకున్నారు, whom will you contact?
నేమ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి? యూజువల్లీ ద హెచ్ఆర్, రైట్? హెచ్ఆర్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు చేంజ్ చేస్తారు ఫర్ నేమ్, రైట్? సో దెర్ ఈస్ వన్ రీజన్ ఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్, హవర్స్ ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు? హూ విల్ మోడిఫై హవర్స్? ఎంప్లాయీ విల్ యాడ్ ద హవర్స్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్, రైట్? అంటే ప్రతిరోజు ఎంప్లాయీ చేంజ్ చేస్తుంది. సో ఈవెన్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఆల్సో మోడిఫైయింగ్ ఇట్, రైట్? నెక్స్ట్, how about salary? Who will change it? సాలరీని ఎవరు మోడిఫై చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ గాట్ అప్రైజల్లో మీకు 20% హైక్ ఇచ్చారు. సమ్వన్ హ్యాస్ టు మోడిఫై దట్ వాల్యూ, రైట్? హూ విల్ మోడిఫై దట్? అకౌంటెంట్. అండ్ వీ యూజువల్లీ కాల్ దెమ్ ఎదర్ పేమెంట్స్ టీమ్ కానీ లేదా అడ్మిన్ టీమ్ కానీ అంటాం. సో లెట్స్ సే పేమెంట్ టీమ్, రైట్? అండ్ who is going to use this hours information? ఇది లేకుండా salary calculations జరుగుతాయా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ హ్యాస్ స్పెండ్ లైక్ మేబీ 80% ఆఫ్ ద టైమ్ స్పెండ్ చేశాడు. అలాంటప్పుడు విల్ హీ గెట్ 100% salary or 80% salary? To calculate these things, payments team need this information also, right? So even payments team hours ni kuda use chestuntaru. Now, how many different reasons do we have for this particular data to get modified? HR modify cheyochu for some factors, employee modify cheyochu to upload hours on a daily basis, and salary change ayinappudalla payments team can actually modify it, right? So now there are 3 different reasons it is getting changed. Is it following single responsibility principle? SRP follow avutunda ippudu? Yes or no? Tell me. According to the first definition, we thought that it is following, right? But according to second definition, is it following? How many reasons does it have? Employee and class on the data modify avvadaniki there are 3 reasons. So second one is not working properly, right? So this is not working for second one. అంటే సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అవ్వలేదు. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 డెఫినేషన్స్. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్తే ఏంటి? యూ కెన్ సింప్లీ సే దట్ లైక్ దిస్ ఈస్ వన్ రీజన్ వై దిస్ కంప్లీట్ ఎంటిటీ హ్యాస్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. మొత్తం టోటల్ కోడ్ అంతా తీసుకొచ్చి ఒకే క్లాస్లో పెట్టి ఇట్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ రీజన్ అని చెప్పొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, రైట్? వీ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ద సిస్టమ్ బెటర్. అందుకనే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇన్ డెప్త్. Now, so how should we create this? Employee transactions వీటిని ఎలా డిజైన్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ ఎంప్లాయీలో ఏమేమి ఉండొచ్చు అండ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్. ఫస్ట్ వన్, ఐడి. ఐడి ఈజ్ సంథింగ్ ఎంప్లాయీ హ్యాస్, రైట్? అండ్ దిస్ విల్ నెవర్ చేంజ్. కెన్ వి కీప్ ఇట్ హియర్? ఎంప్లాయీ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఐడి కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఇట్ హియర్. నెక్స్ట్, నేమ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. And will it get changed very often? Regular ga change avutu untunda? It won't be very regular, right? So name. In fact, name change ayindante hardly one time jarugutundi. Adi kuda only when there is a case where it is wrong, right? Yes. Next, hours ever change chestunnaru? It is being changed by employee, రైట్? బట్ ఇది ఎప్పటికీ కాన్స్టెంట్గా ఉండే డేటా. దీన్ని ఎక్కువ దాకా మనం మోడిఫై చేయకుండా ఉండే డేటా ఇది, రైట్? సో అలాంటప్పుడు షుడ్ వి కీప్ అవర్స్ ఇన్ హియర్ ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్? యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ డిఫరెంట్ వన్. క్రియేట్ అ సపరేట్ క్లాస్. అదే ఒకవేళ మీకు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ డేటాబేస్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ సపరేట్ టేబుల్. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లాగింగ్. దీంట్లో యూ కెన్ సే ఎంప్లాయీ ఐడి, hours, and అది ఏ డేట్ రోజు చేశారు. యూ కెన్ స్టోర్ ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? నౌ ఈజ్ దిస్ ఫాలోయింగ్ సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఇది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? ఓన్లీ వెన్ ఎంప్లాయీ ఎంటర్స్ ద డేటా, రైట్? అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ మోడిఫైడ్. నెక్స్ట్, ఇంకా ఏమున్నాయి మనకి? సాలరీ.
Salary, is it fixed or will it change? And who will change it? Salary ever change చేస్తారు? ఎంప్లాయీ తనంతట తనే అప్డేట్ చేసుకుంటాడా శాలరీని? ఎంప్లాయీ శాలరీని ఎప్పుడైనా కానీ పేమెంట్ స్కీమ్ వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తారు. ఈవెన్ మీకు ఒకవేళ లైక్ అఫీషియల్గా అప్రైజల్ వచ్చినా కూడా, లైక్ హైక్ వచ్చినా, మీ కన్సర్న్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి పేమెంట్ స్కీమ్కి ఇంత హైక్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది. దే విల్ అప్డేట్ దేర్ థింగ్స్, రైట్? సో సాలరీస్ షుడ్ నాట్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్, ఇట్ షుడ్ బి అ సపరేట్ క్లాస్. లాగింగ్ ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో, salaries kuda you'll have an ID, employee ID, and then you'll have the salary. Monthly salary, right? Now if you see ప్రతి ఒక్క క్లాస్ కి there is a specific reason. ఎంప్లాయీ అన్నది ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు, ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు ఎంప్లాయీ అనే దాన్ని? ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అండ్ మేనేజ్డ్ బై హెచ్ఆర్, రైట్? ఎంప్లాయీ అన్నదాన్ని హెచ్ఆర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, హెచ్ఆర్ఏ మేనేజ్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఎంప్లాయీ, హూ షుడ్ చేంజ్ ఇట్? పేమెంట్ స్కీమ్ వాళ్ళు మోడిఫై చేయొచ్చు ఎంప్లాయీలో ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే? దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ రీజన్, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ రీజన్? ఇట్ ఈస్ హెచ్ఆర్. హెచ్ఆర్ వాళ్ళు మాత్రమే ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ని మోడిఫై చేయొచ్చు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ నేమ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ అదర్ పర్సనల్ అడ్రస్ లాంటివి ఏవైనా కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓన్లీ హెచ్ఆర్ విల్ మోడిఫై ఇట్. హౌ మెనీ రీజన్స్ డస్ ఇట్ హ్యావ్ నా? ఎంప్లాయీ అన్న క్లాస్కి ఎన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి? వన్ రీజన్. ఈజ్ ఇట్ ఫాలోయింగ్ ద సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ నా? సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఫాలో అవుతుంది, రైట్? నా సిమిలర్లీ లుక్ ఫర్ లాగింగ్. లాగింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? టు ఎంటర్ ద లాగ్ అవర్స్, రైట్? మనం ఎవ్రీడే రెగ్యులర్గా ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తున్నామో ఆ టైమింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ హూ విల్ మోడిఫై దిస్ డేటా? దిస్ ఈస్ modified by employee, right? So employee will modify this. Do we have only one reason for this now? Next, salaries undi. Salaries ever modify chestaru? Only by payments. So we are trying to identify who will modify this particular class, or who will modify or add extra data into this class. Based on that, we are trying to identify whether it is following SRP or not. Is it following proper SRP now? Is it following SRP? మనం ఎక్కువ క్లాసెస్, ఎక్కువ మెథడ్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు అర్థమైంది అందరికీ? Now let's try to understand what are the advantages. ఇలా చేయడం వల్ల అసలు ఎందుకు చేయాలి? What is the like main advantage? For example, ఒకవేళ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏమన్నా చేంజ్ చేశారు హెచ్ఆర్, విల్ ఇట్ ఇంపాక్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎదర్ లాగింగ్ ఆర్ సాలరీస్? ఈ రెండిట్లో ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుందా? హెచ్ఆర్ జస్ట్ నేమ్ అప్డేట్ చేశారు, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్స్, డేట్, మంత్లీ సాలరీ ఆర్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో మీరు జస్ట్ ఈ మాడ్యూల్ని టెస్ట్ చేస్తే చాలు, ఇది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది. దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఫైన్, యూ డోంట్ నీడ్ టు టచ్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సిమిలర్లీ దెర్ ఈస్ ఎ సాలరీ హైక్. అలాంటప్పుడు మనం ఎక్కడ మోడిఫై చేస్తున్నాము? ఎంప్లాయీలోనా, లాగింగ్లోనా, సాలరీస్లోనా? వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ సాలరీస్, మంత్లీ సాలరీ, రైట్? సో నా యూ జస్ట్ నీడ్ టు టెస్ట్ ఓన్లీ దిస్ వన్ పర్టికులర్ మెథడ్. ఆ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్కి మీరు టెస్ట్ చేసుకుంటే ప్రాపర్గా, ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్. యూ డోంట్ నీడ్ టు టెస్ట్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఫైన్. So when you use this kind of like SRP, single responsibility principle, your code will become loosely coupled. అంటే ఒకదానికి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ లేకుండా సపరేట్గా ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ఒకదాని మీద ఏదైనా చేంజెస్ చేశారనుకోండి, దాని ఇంపాక్ట్ చాలా తక్కువ వాటి మీద ఉంటుంది. ఓన్లీ వాటిని టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. Am I right? Let me give you a small example. Let's say you own a very big car, like Rolls Royce. Okay, Rolls Royce మీ ఓన్ కార్ అనుకోండి. ఇప్పుడు in future, I hope definitely that will be a true, right? Now Rolls Royce car lo anukokunda like there was a small damage that happened. Tire దగ్గర ఏదో some like what to say
టైర్ దగ్గర సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ డ్యామేజ్ ఏదో జరిగింది. నా విచ్ వన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మోడిఫై ఇట్? ఆ టోటల్ కార్లో మీరు ఏ పార్ట్స్ రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు? విల్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇన్ ద ఇంజన్? ఇంజన్లో చెక్ చేస్తారా? How many of you say you will check in engine for a problem with tire? Yes or no? Tire lo, let's say just it is gali leda, the air is not there, the pressure is not enough. Now, how many of you are going to go and check the engine whether it is working fine or not? We won't, right? And how many of you will check the steering? Steering the proper ga work avutunda leda ani entamandi check chestaru? We won't do that also, right? So what exactly do we test? We will focus more on the tire area only, right? And adi kuda 4 tires lo ఏ టైర్ దగ్గర మనకి ప్రెషర్ తక్కువ ఆ టైర్ ఒక్కటే రిపేర్ చేస్తాం, right? So now when you have like so many components, something like this, now if you have a problem at one particular place, let's say ikkada edo problem undi anukondi, what will you do? Will you go and check everything, prati oka component ni check chestara? We won't, right? How do we identify that? మనం ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నది అనలైజ్ చేసుకుంటాము అండ్ స్పెసిఫిక్గా ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ జోన్కి వెళ్ళి చూస్తాం, రైట్? డైరెక్ట్ యూ విల్ గో అండ్ చెక్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లం. Similarly, now let's say I'll give you one use case which happened in a real life. When I was working in my first company, one person got credited with almost like 2 crore salary. His actual salary was hardly 25,000 or 30,000. 25 or 30,000 salary on a person ki 2 crores salary credit in bank account, which means there is some problem that happened. Inkevariki salary credit avaledu. So what happened? Andari salaries okka person ke credit ayyayi as a single amount. So now if ee particular case lo problem ekkada undi undachu? Is it an employee or logging or salaries? Problem ekkada undi undachu like software lo? It is definitely because of a software glitch, right? So when you have this kind of problem, you should be able to identify quickly and fix it. Salary ఒకరి దగ్గర ఇంత పడింది మిగిలిన వాళ్ళకి రాలేదంటే, is it a small problem or big problem? చెప్పండి, is it a small problem or big problem? It is a very big problem. And ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం వెయిట్ చేయొచ్చు? Can I wait for 1 month ఈ బగ్ ఫిక్స్ వెళ్ళడానికి? ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేయడానికి 1 month వెయిట్ చేయొచ్చా? అంటే 1 month salaries won't be credited, right? That is not possible. It should be fixed within 10 minutes, 15 minutes, half an hour or 1 hour. It should not take more than that because this is like a top priority problem, right? So alantappudu how can you like fix that problem in short duration? Let's say మీ దగ్గర మొత్తం కోడ్ ఒకే ఫైల్లో ఉంది, 25,000 lines of code. Can you fix it? Is it possible? Is it possible to fix within 1 hour? 25,000 lines of code లో ఫస్ట్ మీరు ఆ కోడ్లోకి వెళ్ళాలి, ఆ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అన్నది వెరిఫై చేయాలి, అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ లైన్ ఇస్ కాజింగ్ దట్ ప్రాబ్లం, యూ నీడ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. తర్వాత అది వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. There are a lot of things, right? It won't be possible if you have a single file with 25,000 lines of code. How to make it possible? Create this kind of pattern where payments related అన్ని కూడా ఒక చిన్న ఫైల్లో, ఒక చిన్న మాడ్యూల్లో ఉండాలి, so that you can go and test this particular thing directly. And since you're testing only this module, ఇవన్నీ మీరు టచ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, right? And then once your testing is done with this module, what will we do? We will test it and then we'll just release it. It might take half an hour or 1 hour. ఒకవేళ ఎక్కువ పట్టినా 2 hours పడుతుంది. Definitely not compared with 25,000 lines of code, right? అదే 25,000 lines of code రియల్గా ఉంటే ఒకే ఫైల్లో, it will take at least 1 month to fix it. And that too probably, definitely ఫిక్స్ అవుతుందన్న గ్యారంటీ లేదు.
There are many companies who are facing these kind of problems. Do you want to work in one of such companies, or do you want to work in one of these kind of companies where the code is organized? ఎలాంటి కంపెనీస్ కావాలో చెప్పండి. If you want to work in a good company where architecture has given more priority, then you will have this kind of benefits, right? You will have all different modules. ప్రతి మాడ్యూల్ ఇండిపెండెంట్గా లూజ్లీ కపుల్డ్గా ఉంటుంది. లూజ్లీ కపుల్డ్ అంటే ఈ మాడ్యూల్ ఇట్ షుడ్ నాట్ టేక్ మోర్ దాన్ లైక్ 2 or 3 కనెక్షన్స్. అదే ఒకవేళ ఇది ప్రతి మాడ్యూల్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ బిగ్ మెస్, రైట్? ఇట్ బికమ్స్ హార్డ్ టు మెయింటైన్ ఇట్. అండ్ ఈజ్ దిస్ రిలేటెడ్ టు జావా ఆర్ పైథాన్ ఆర్ కాట్లిన్? మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ చెప్పండి. ఈజ్ దిస్ రిలేటెడ్ టు జావా ఆర్ పైథాన్ ఆర్ కాట్లిన్? ఏ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించింది ఎస్ఆర్పి అంటే? దిస్ ఈజ్ నాట్ లాంగ్వేజ్ డిపెండెంట్, దిస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్. సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎలా అయితే చేశారో అలాగే ఈ ప్రిన్సిపల్ కూడా సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇది ఫాలో అవ్వడం అనేది మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ఏ ఆర్కిటెక్చర్లో అయినా వాడచ్చు. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ వాట్ ఇస్ ద డేటాబేస్లో కూడా మనం యూజ్ చేసేది ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? So by using single responsibility principle, what do we achieve? We will be able to make our functionality independent, loosely coupled, and we'll have only one reason for change. Our reason enti annadi usually depends on the person or the team. For example, మన అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మన అప్లికేషన్లో we have multiple users. Okay, like the person who is trying to search for it and order it and all, right? So ala as a user you can think of it. User ekkada handle చేస్తున్నారు, పేమెంట్స్ ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, all these things. Now మనం ఆల్రెడీ ఈ ప్రిన్సిపల్ని చాలా చోట్ల అప్లై చేశాము. am I right or wrong? సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ని మన ప్రాజెక్ట్లో చాలా చోట్ల అప్లై చేశాము. is it true or false? Tell me guys. Did we apply single responsibility principle till now? For example, if you want to make any change related to credit card, where do you change it? Credit card payment related ఏమైనా చేంజ్ చేయాలంటే మనం మెయిన్ క్లాస్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తామా? We won't. We will directly go to credit card payment class and then we will make our changes over there, right? Similarly, if you want to make any changes on Google Pay, you will directly go to Google Pay. అదే ఒకవేళ మీకు అన్ని యూపీఐ పేమెంట్స్కి కావాలి, దెన్ వాట్ డు వి డూ? యూపీఐ పేమెంట్ క్లాస్ ఉంది మనకి, ఒక పేరెంట్ క్లాస్. సో వి చేంజ్ ఓవర్ దేర్, రైట్? సో దిస్ వే వి మేక్ అవర్ ఫంక్షనాలిటీ మచ్ ఈజియర్ అండ్ సింపులర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? ఈజ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్? Just by knowing this principle, you can ace your interview in a much better way. Interview lo definitely try to spend like tell this particular term, and also when they ask more questions on this, you can give more examples, more like information on this particular concept. That will give them a clarity that okay, this person doesn't just focus on the output. The person will actually focus on writing more stable and scalable code, and which becomes more readable and maintainable, right? అలాంటి ఆప్షన్ మీ మీద క్రియేట్ చేస్తున్నారు. బై క్రియేటింగ్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ అ హయ్యర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ హైర్, రైట్? డూ యు గైస్ అగ్రీ విత్ మీ? సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్కి అంత పవర్ ఉందంటారా? yes or no? Yes, right? And if you want to understand this in a much better and simpler ways, I'll just show you some examples on Google. Just మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇమేజెస్లోకి వెళ్ళిపోండి. దట్స్ ద బెస్ట్ వే టు లెర్న్ ఎనీథింగ్. నౌ హియర్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్? దెర్ ఈస్ వన్ ఇమేజ్, రైట్? Have you seen this kind of tool? This is called Swiss knife. Use చేశారా ఇవి ఎప్పుడైనా?
How many of you have it? Swiss knife ఎంతమంది దగ్గర ఉంది? Usually people who go for trekking and all, they actually carry it with them, right? And how many responsibilities does it have? Does it have only one responsibility? It has many. It can be used as a knife. It can be used as a like a scissors. It can be used as a nail. It can be used as multiple things, right? Now, why can't we just use this in our kitchens? Why do we actually go for knives and all? Why can't we use Swiss knife in our kitchen? What is the reason? What is the reason why we don't use knife like a Swiss knife in kitchen for cutting vegetables and all? Can't we do that? We can do it, right? The reason is Swiss knife is not meant for experts. It is meant for utility, right? So whenever you go for some remote area and you wanted multiple things, you don't want to carry everything. So that's the reason you prefer this one. So if you see here, it is still following single responsibility. The responsibility is to just have one utility for all the use cases when you go for trekking kind of places or when you go for some remote areas and all. So does it have single responsibility in this case? Yes. But at home, it is not doing single responsibility because it is not created for, it is not meant for building, like cooking and all. In order to cook, what do we use? We use proper knives and that too good quality knives. And if you are doing some kind of tailoring, will you use a Swiss knife scissor or a separate scissors? We'll use separate scissors, right? Because expert needs a specific like a single responsible item. They are not looking for something which can do multiple things, right? Even if you try to understand like in reality also, you can see here. Have you seen this kind of tools where a wrench and a hammer both are there in the same tool? If they want, they can do it, but the reason is they don't want to do that because they don't use it together, right? They both are for different purposes. So that's the reason they create a hammer which is like very, very strong. And similarly, they create a wrench which is very strong and usable in that particular areas. So whenever you go for experts, they use single responsibility. When you go for like just a one-time use kind of thing, then they use these kind of things, right? And in last few years, I think there was one yes. Have you seen these things? There is a single item which has fork and it also acts as a spoon. Have you seen these kind of things? These are okay when you get it as part of parcel, when you order from Swiggy, Zomato, or any other food delivery app. And if they are sending it, it's okay because you are using it only for one time. But will you prefer to purchase something like this for your house? Will you prefer to purchase something like this? ఇలాంటిది ఇంట్లోకి ప్రిఫర్ చేస్తారా? Because this is not really comfortable as a spoon or as a fork. Spoon అనుకోండి నార్మల్ ఫుడ్ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ క్లీనింగ్ ఆల్సో ఈజ్ ఈజియర్. బట్ ఈజ్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ క్లీనింగ్? It is difficult. And if you take fork, you use it for noodles kind of thing, right? Chinese items especially. So Chinese items అలాంటివి తీసుకునేటప్పుడు you wanted long tooth, right? Is this enough? ఈ కొద్దిగా టూత్ ఉంటే సరిపోతుందా for regular usage? It won't be. So finally you created some item by merging two things and which is not doing anything actually, right? So అందుకనే సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూజ్ చేస్తే ఏంటి, ఫుడ్ కోసం లైక్ నార్మల్ ఫుడ్ కోసం ఒక ఐటమ్ ఉంటుంది అండ్ అగైన్ ఫర్ చైనీస్ ఐటమ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ అనదర్ వన్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ద బెస్ట్ ఫర్ దోస్ ఐటమ్స్, దోస్ యూజ్ కేసెస్, రైట్? సో ఆ రీజన్స్కి అవి పర్ఫెక్ట్, అందుకనే వీ యూజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. We never purchase these kind of things for house. That's the reason. And these are mainly sent by like restaurants and all. It is not to save money. It is just to create a new impact. That's it.
ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఇది చీపర్, ఇదైతే 2 పంపించక్కర్లేదు అలా అని కాదు. దే హ్యావ్ టు సెండ్ 2 ఆఫ్ దీస్ ఐటమ్స్ ఆల్సో, స్పోక్స్ అయినా కానీ. బట్ whenever you see this, like you feel like wow, something different ga undi ana feeling vastund. So they are just sending it for that purpose, right? So is it doing single responsibility principle, this one? This is not doing single responsibility, right? Here comes a life lesson that we can learn from single responsibility principle. So this is one of a common problem in current trend. Like adi evaraina ayundochu, whether it is a student or an employee or like a old person, anyone, everyone is actually occupied with multiple tasks, and they assume that like even multitasking annadi oka, what do you say, like they show it as a very big advantage. But is it really a big advantage, multitasking? Just try to analyze. మీరు last time ఎప్పుడు you have got high productivity by doing multiple things at once? Just think of it. It's very difficult. People assume that this happens, and even computers also doesn't do multitasking. What they actually do is they share the time. If they have 4 tasks, what does it do? It will take first second for one task, second for second task, third second for third task. That way adi time split cheskunటుంది. It is not doing multitasking, right? So same way, if we wanted to work on something and if we wanted to be more productive, what should we do? Do multitask or single task at a time? We have to do one task at a time. Focus on one thing at a time. If you focus on one thing at a time, you'll get much better results. Adi what is it, like for my personal example, I prefer watching TV whenever I'm working, but I will watch only old movies or already watched movies kind of thing. I'll never watch a new movie usually. Kotta movie watch chesthe na problem entante, it's not that I won't be able to work. I will be able to work, but I won't be able to concentrate on the movie. So I don't want to miss that energy, like, or what is it, that entertainment when I'm watching movie. So that's the reason I keep them separate. ఏదైనా ఒక కొత్త మూవీ చూడాలి అంటే just spend time only on that movie. Don't do other things simultaneously. If you are working on something, just work on it. That's it. Don't do other things again. Listening to music, which is okay, but not watching something. Watching something and doing something is, they are like multitasking chesarante. It is very difficult. And I can tell you one thing, which will happen with almost everyone. If you are working on something, you get a notification, you open the mobile, and then you come back. How many of you can really do a productive work by doing this? అంటే మీకు ఏదైనా నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత వాచింగ్ మొబైల్ చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మీరు అదే ఫోకస్ తోటి ఎంతమంది వర్క్ చేయగలుగుతారు? There are very few people who can really do that. If you really want to be productive, half an hour mobile చూసుకోండి, half an hour work చేసుకోండి, which is absolutely fine. At least you are getting that half an hour productive work. If you don't do this, what will happen? అటు మొబైల్ మీద ఫుల్ టైం పెట్టలేరు, వర్క్ మీద ఫుల్ టైం పెట్టలేరు. 1 hour is completely gone. Do you agree with me? So whenever you talk about single responsibility principle, this is not only for coding, for also our personal life. And this is the system how we actually build our database tables usually. Database లో చాలా వరకు మనము like we try to create multiple tables. The more number of tables, the better the design. And tables, ఒక టేబుల్కి ఒక టేబుల్కి మధ్యలో డిపెండెన్సీ అనేది తక్కువ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ కంటిన్యూస్గా కనెక్ట్ అవుతూ ఉండకూడదు. అలా చేసుకుంటే అవర్ సిస్టమ్ బికమ్స్ మచ్ స్కేలబుల్. అగ్రీడ్ గైస్, ఎవ్రీవన్? Now let me give you one another example with the applications. If you are building a mobile application, let's assume it might have like 3 screens ఉన్నాయి. 1, 2, 3, and you need to get some data from server. Okay, now how many classes can I have in this particular use case? You need to identify first. ఇక్కడ మీకు 3 ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా 3 క్లాసెస్ కన్ఫర్మ్గా కావాలి, రైట్?
అండ్ దీంట్లో ఇంకా మీరు డివైడ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ కెన్ డివైడ్ లైక్ హెడర్ ఫూటర్ అండ్ ఆల్ దెన్ దిస్ కెన్ బి ఫర్దర్ గాట్ ఇంటూ అరౌండ్ 9 classes. అండ్ దెన్ ఈ 9 తో ఎండ్ అవుతుందా? నో, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ విత్ సర్వర్ ఆల్సో. సో సర్వర్ కనెక్షన్ కోసం 1 class ఫర్ సర్వర్ కనెక్షన్ and then 1 class for communication. So this way you can actually create multiple files. Prati file ko okate responsibility untundi, right? Now to give a real time example, manam Java lo like if you see there are a lot of files what is it, like classes already built chesinavi, right? So now Java lo we have a class called file writer. By seeing this name, what can you tell me? Idi em chestundi cheppandi. Can we identify what exactly it does? Is it doing any reading part or is it doing only writing part? Let's say you have a file, okay? Now దీన్ని మీ ప్రోగ్రామ్ నుంచి you wanted to, this is your main, let's say main function or main method or anything. Now if you wanted to write something, and you wanted to read something, how many classes do we need to implement? Writing ki reading ki oka file create chesukocha which is handling both the operations. దీంట్లో నేను రాసుకోవచ్చా read plus write? Can we do this? Can we write a single class which does read and write? Is it following single responsibility principle? According to the first definition it is following, but not because of the second definition. Because reading చేసేటప్పుడు writing తో అవసరం ఉండదు, writing చేసే వాళ్ళకి reading తో అవసరం ఉండదు, right? So that's the reason it is better to create 2 different files for this. One is file reader, the other one is file writer. Me use case ni batti, if you want to read something, which one should we use? If you want to read something, fr vadala fw vadala? We have to use fr, right? If you want to write something, then we have to use fw. If you see Java lo మనకి ఇన్బిల్ట్ క్లాసెస్ కూడా అలాగే డిసైడ్ చేశారు, ఫైల్ రైటర్ అని. సో విచ్ డస్ ఓన్లీ ద రైటింగ్ పార్ట్, ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద రీడింగ్. అలాగే యూ హ్యావ్ ఫైల్ రీడర్. You can see there is a file reader class. Right? What does it do? It helps you in reading the file. So Java kani, Python kani, Kotlin kani, even existing libraries ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నామో all those things are following the same approach, single responsibility principle. They make sure you are using only the necessary classes and methods. మీకు ఒకవేళ రీడింగ్ లో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలంటే రీడింగ్ ఒక్కటే మోడిఫై చేసుకుంటే చాలు, యూ డోంట్ నీడ్ టు టచ్ రైటింగ్ ఎట్ ఆల్. అదే మీకు రైటింగ్ లో ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే యూ విల్ జస్ట్ గో అండ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫైల్ రైటర్ క్లాస్. విల్ యూ టచ్ రీడర్ క్లాస్? It doesn't need to, right? So that way we get a better abstraction. అంటే మనకి ఏది కావాలో దాన్ని మాత్రమే మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్. సో జస్ట్ టు సమ్మరైజ్ ఇట్, there are 2 definitions for single responsibility principle. What are those 2? One is having only one responsibility and the other one is having only one reason to change. So usually అందరూ చెప్పేది ఏంటంటే ఆ టర్మ్ సింపుల్గా ఉంది కాబట్టి ఇది చెప్పేస్తారు, ఓన్లీ వన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వన్ ఆల్సో, ఓన్లీ వన్ రీజన్ టు చేంజ్. సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరైతే కనిపెట్టారో, హిస్ నేమ్ ఇస్ అంకుల్ బాబ్, రాబర్ట్ మార్టిన్ ఆయన ఒరిజినల్ నేమ్. హీ ఈజ్ మోర్ ఫేమస్ యాజ్ అంకుల్ బాబ్. హీ ఈస్ ద వన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్. సో హీ సెడ్ సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్లో సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ రీజన్ టు చేంజ్, నాట్ only one responsibility. So whenever you talk, which one should we focus on?
ఫస్ట్ వన్ ఆర్ సెకండ్ వన్? అది తయారు చేసిన వాడే చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ వన్ రీజన్ టు చేంజ్ అని చెప్పి. అండ్ దిస్ వే యూ విల్ గెట్ టు నో బెటర్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ like a class and its responsibilities. So whenever you talk about single responsibility principle, say that you every entity, any entity, it can be a class, method, package, project, module, anything, it should have only one reason to change. If you are able to achieve that, it is following single responsibility principle. Clear guys, everyone? And we have identified that with the employee example also. Employee lo ippudu we have stored everything which HR only can manage at one place. Alage logging information where employee is entering adantha oka daggara pettam, and then all the information related to salaries, payments, we have kept it at one place. Alage every month payments ki ekkada pettali cheppandi? Every month salary credit ayindi ane information, should we put it in employee logging or salaries? It should be in a separate table, which should be like monthly transactions. దీంట్లో you can say like a date, of course ID, date, and for the like a salary, whatever the amount that was credited, all this information you can put it here, right? So this way we will have a clear picture of ఏ క్లాస్లో ఏం జరగాలి. ద more number of blocks, less number of responsibilities. ఎక్కువ ఫైల్స్ ఉన్నా పర్వాలేదు, ఎక్కువ క్లాసెస్ ఉన్నా పర్వాలేదు, but each class and each file should have only one responsibility. Is it clear guys, everyone? Any question? So this is about single responsibility principle. If you have any questions, we can discuss in the Q&A session. And tomorrow we are going to see about open closed principle, and we are also using we will use both single responsibility principle and open closed principle. Ee renditini we will apply it in our project so that we'll get more clarity. Python lo how can we apply these techniques? Tomorrow we will do completely in Python. Manam chesina project ne Python lo we will try to do refactor. SRP ni manam konta varaku use chesamu, inka further ga ela use cheyali enti anadi kuda on tomorrow we can cover it. Clear guys, everyone?